Good morning, friends. Welcome to computer application class. So let us discuss the next concept, that is evolution of computers, and also we will discuss about generation of computers. Okay. And in the previous class we discussed some important terms like data, information, input, output, and what is the meaning of computers and what is the data processing, and we also discussed some important characteristics of computers. So let us see the evolution of computers and generation of computers. Okay. So evolution of computers. So what do you mean by evolution? Making us bringing us some changes or adding some extra features and ability to the already invented system or a machine, okay, or any other thing. So that is called as a evolution. Okay. Then why there is a evolution? Because there is a necessary. ನಮಗೇನೈತಿ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ necessary is a mother of invention. Okay, this saying is also holds true in our computers too. ಇದು ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೀಡ್. ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು add extra features and abilities to the computers to provide or to get accurate and fast and accurate calculating devices. Okay, so that is the that is the evolution of that is the main reason for evolution of computers. Okay. See here, in the beginning, scientist name ಬೇಸಿಲ್ ಪಾಸ್ಕಲ್, ದಟ್ ದ scientist name ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1642. ಓಕೆ, 1642ದೊಳಗೆ ಬೇಸಿಲ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1971 a scientist named Baron Gottfried. In the year of 1671 Baron Gottfried ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬೈಸೆಲ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1642. ಬಟ್ ಗಾಟ್ರಿಫೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ರಿಫೈಡ್ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಯಾನ್ ಲೆಬ್ನಿಜ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರೂನ್ ಗಾಟ್ರಿಫೈಡ್ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಯಾನ್ ಲೆಬ್ನಿಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿದವರು ಇವರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1971. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಷಿನ್ ವೇರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1980s. 1980 ಒಳಗೆ 1880 ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಮಷಿನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. Okay, and after that in the year of 1880 Hermann Holitz came up with the concept of punch cards. ಸೊ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1980 ಒಳಗೆ ಹರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ 1880 ಒಳಗೆ ಹರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿವೈಸನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1970s. Okay, so in the year of after okay, so in the year of 1880 Hermann invented the punch cards to provide the input to the computer. Until the year of 1970 ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು to provide the input to the computers. After that some other more devices are invented to provide the inputs to the computers. So this is some brief explanation about the evolution. So after that in the year of see here,
So after that, there is one more scientist or a programmer named that is Charles Babbage. So he is known as father of computer. Note one, this is important. There will be a question like who is father of computer. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇವ್ರು ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1822 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ರಿಲಯಬಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1822 ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಟೇಬಲ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1842. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ 60 ಎಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 60 ಎಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1822. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ where he invented one automatic analytical engine so that can perform some basic arithmetic functions for mathematical problems on an average ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ 60 ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ 60 ಎಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ ಹಿಯರ್. So after inventing this much of machine, there is again one more problem. So unfortunately what happened, so he was unable to produce a working model of the machine. ಏನೋ ಸಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ವಾಸ್, ಏನು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವಯರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ವಯರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಯರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವಯರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ರಿಸಲ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ using a analytical and difference engine. So for his effort he established a number of principles that are nowadays those are fundamental for designing digital computers. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, and one more thing, so after inventing a difference engine and analytical engine by Charles Babbage, so to resolve these drawbacks, another one more scientist is there and his name is John Van Neumann. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ, ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, so he is a scientist who invented one stored program concept. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1940.
Okay, so he invented or he provided one solution to overcome the hardwired program problem, that is stored program concept, and that was produced by the scientist John van Neumann in the year of 1940. Okay, and remember this name. So this scientist name John van Neumann, who provided the stored concept in the year of 1940. This is important. Note down this. Okay. And see the next one. So before discuss, this is about the evolution of computer, and let us discuss the next one, that is generation of computers. So before discussing about generation of computers, so let us know some important or some basic information about the some well known early computers. ಸೊ ಏನಾದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೇಮ್ ಇದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ So those are first one INIVAC, that is INAC, and next one EDVAC, EDSAC, Manchester 1, Mark 1 and UNIVAC. Okay, I will tell you what is the meaning of INAC, that is INIVAC, EDVAC, EDSAC, Manchester, Mark 1 and UNIVAC. Okay. See here the first one INIVAC, ENIAC. Okay, the expand form of this computer name is, write down this is important, the expand form of INIAC, that is the electronic numerical integrated and calculator. The expand form of INIVAC is electronic numerical integrated and calculator. So this is the expand form of INIVAC. So that is invented in the year of 1943 to 46, and this system or this type of system is invented by a group of scientists, and that was headed by J. Presper. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅದರ ಹೆಡ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮು ಮೇನ್ಲಿ ಜೆ ಪ್ರೆಸ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ members are there in that group. But the expand form of INIVAC is, this is important, that is electronic numerical integrated and calculator. Okay, and what are some key features of this INIVAC system? So first it was a electronic computer. ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನಿವ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿವ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 18,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಇನಿವ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ 18,000 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ size of this computer, first one, that is 20 into 40 square meter room. Okay, square feet room. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಲ್ 20 into 40 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಇದ್ರ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, and what type of operations can be performed by this computer? So this INIVAC computer is going to perform this could can add two numbers in 200 microseconds. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 200 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇಂಟು 10⁻⁻6. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಟೈಮ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers, that is 200 into 10⁻⁻6 or 200 microseconds. ಇದು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 numbers, ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 2000 microseconds. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ 10⁻⁻6. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ INIVAC. Okay, so first one is completed. Let us see the next one, that is EDVAC. What is the expand form of EDVAC? So EDVAC expand form is the electrical discrete variable
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. This is the expand form of EDVAC, and this was invented or built during the approximately in the year of 1946 to 52. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 1946-52 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ built by a person, as I already told, John von Neumann. So he is a person who built this system, that is EDVAC. Okay, EDVAC expand form in electronic discrete variable automatic computer, and this was built approximately in the period of 1946 to 52 and by the scientist name, that is John von Neumann. Okay, and let us see the main key features of this system. So the main key features of this system was, it was first computer based on stored program concept. So stored program concept na use ಮಾಡಿರುವಂಥ first computer ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ EDVAC. So there will be a question like which one is the first stored program concept computer? Options will be UNIVAC, EDVAC, EDSAC and UNIVAC 1 and some other computer name. In that case you have to answer it as a EDVAC. Okay, stored concept program ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? EDVAC. ಸೊ EDVAC is the first computer where they used stored program concept. Okay, so in this case it could also store up both instructions and data in the binary form. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೈನರಿ. ಬೈನರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ 0s and 1. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, okay, and the next one is EDSAC. Okay, and the expand form of this system is the electronic delay storage automatic computer. The expand form is electronic delay storage automatic computer. Note on this. And this type of systems were invented or built in during the period, that is 1947 to 49. And these were again developed by a group of scientists headed by Wilkes, and that head of the team is Wilkes. Okay, of a Cambridge University laboratory. Okay, and the main key feature of this system is, so this system could add two numbers in 1500 microseconds. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 4000 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1500 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 4000 ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, and the next one, that is UNIVAC 1. So this is very important system name you have to remember, and the expand form of UNIVAC is Universal Automatic Computer 1. The expand form of UNIVAC is Universal, UNI means Universal, AC means Automatic Computer. Okay, Universal Automatic Computer 1, and this type of system was built approximately in the year 1951. 1951 again bantri ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಬಂತು, and that was built by the UNIVAC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. UNIVAC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ UNIVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿತು. ಓಕೆ, and let us see the main features of this type of system. Okay, so this is or it was the first digital computer. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.
So UNIVAC is a first digital computer. Okay, there will be a question, which one is the first digital computer? The first digital computer is UNIVAC, and that was developed in the year of 1951. Okay, and mainly it was used in a census bureau ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ UNIVAC. Okay, so this is about some important systems or well-known system in some generation. So after that, one more system is there, that is IBM. The expand form of IBM is International Business Machine. So and that system name is IBM 701. ಸೊ ಇದು ಏನು ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೇಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ IBM 701. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1952. 1952ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಬೈ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ IBM. ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ IBM. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ IBM ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷಿನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ IBM, that is International Business Machine. And the main purpose of again inventing or developing this type of computer is to again for the commercial purpose and scientific business purpose. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ರೀ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ IBM 650, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ year 1953, and this system was developed in the year of 1952. Okay, and after that one more version came, that is IBM 650 in the year of 1953. Again that was also developed by International Business Machine Corporation. Okay, so these are some important well-known computers. Okay, so in the next video we will discuss about the generation of computer. Thank you.